Today, we are going to discuss the topic relations and functions. So before that, we have seen in our plus 1 classes the topic set. What is a set? A set is a well-defined collection of objects. So for example, I can write the collection A of 1, 2, 3 and 4. So this is an example for a set. Now, suppose I have another set B. So I can write maybe A, B. The set B contains two elements A and B. Now, we can define the cross product of A and B as A cross B is equal to the set of all collections of elements x comma y such that x belongs to A and y belongs to the set B. Okay? The set A cross B is the collection of elements of the form x plus set of all xy such that x belongs to A and y belongs to B. Simply, the first element comes from the first set and the second element comes from the second set. Now, I can consider only the set A containing the elements 1, 2, 3 and 4. Clearly, A is a finite set. Now, can I define instead of B the cross product of A and A itself? A cross A. So, it is also the same set of all x comma y such that x belongs to A and y also belongs to the set A. That means the cross product A cross A is defined on the given set A. Okay? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് കണ്ടു, പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ദ സെറ്റ് എ. നമ്മളതിൽ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് എ. അപ്പോൾ ആ സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. So we can define the some subsets of A. Maybe the set containing singleton set 1, singleton set 2, singleton set 3, singleton set 4. Maybe containing two elements 1 and 2 or 2 and 3 or 3 and 4 or 1 and 4, any others. Now, consider the set A cross A. This is also a collection which contains the elements of the form ordered pairs. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക എന്താണ്, ordered pairs. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓർഡേർഡ് പെയറിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഏതിലുള്ളത്, നമ്മുടെ എ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എ ക്രോസ് എയിൽ എന്തൊക്കെ വരാം നമുക്ക് നോക്കാം. സോ എ ക്രോസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം 1,1 വരാം, 1,2 വരാം, 1,3 വരാം, 1,4 വരാം. അതുപോലെ അടുത്തത് എന്താ വരാം, സോ 2,1 വരാം, 2,2 വരാം, 2,3 വരാം, 3,4 വരാം. ബാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ റിമൈനിങ് എലമെന്റ്സ് ആസ് 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3 and 4,4. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എലമെന്റ്സ് കിട്ടി? 16 എലമെന്റ്സ് ആണ് ഏതിലുള്ളത്, എ ക്രോസ് എയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ എ ക്രോസ് എയിലെ സബ്സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എ ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റിലേക്ക് പോവാം. സോ എ സബ്സെറ്റ് a subset of A cross A is called a relation on A. So നമുക്കൊരു പുതിയ ടേം കിട്ടി, എന്താണ് റിലേഷൻ. സോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് എ. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന, ഞാനിവിടെ എലമെന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എ ക്രോസ് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റിലേഷൻ ഓൺ എ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്
എ ക്രോസ് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർലി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് എ ഈസ് കോൾഡ് എ റിലേഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർ. അപ്പോൾ റിലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മേ ബി ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് 1,1, 2,2, 3,3 ആൻഡ് 4,4. അപ്പോൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആറിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എവിടെയുണ്ട്, എ ക്രോസ് എയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എ ക്രോസ് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, റിലേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ റിലേഷൻ എഴുതാം. ഇത് R1 എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ R2 എനിക്ക് എഴുതാം. മേ ബി R2 ഈസ് എന്ത് എഴുതാം, 1,4 എഴുതാം, 2,3 എന്ന് എഴുതാം, 1,2 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് വേറൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഏതിൻ്റെ, എ ക്രോസ് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഈ R2 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് എന്താണ്, ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ R1ഉം R2 ഒക്കെ എന്താണ്, റിലേഷൻ ഓൺ ദി സെറ്റ് ഗിവൺ സെറ്റ് എ. അപ്പോൾ എയിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് ഈ R1ഉം R2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ആണ്. In general, there are two types of relations. നമുക്ക് നോർമലി 2 ടൈപ്പ് റിലേഷൻസ് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷനും പിന്നൊന്ന് എംപ്റ്റി റിലേഷനും. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ തിങ്ക്. Let us consider the set A. Set of 1, 2, 3 and 4. ഈ 4 എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ക്രോസ് എ എനിക്കിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് R1 ആസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു 10 ഫോർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എ. അപ്പോൾ R1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കളക്ഷൻ ഓഫ് എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എ. അപ്പോൾ ഇതിലേതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വരാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. സി, എ ബി ഫോമിലായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല എയും ബിയും എവിടുത്തെ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം, എയിലെ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം, 10 കിട്ടണം. സോ വി ക്യാൻ തിങ്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടോ, ഇതിൽ ഏത് 2 എലമെന്റ്സ് കൂട്ടിയാൽ 10 കിട്ടോ, ഇല്ല. കാരണം 1ഉം 4ഉം ആണ്. 1ഉം 4ഉം 2ഉം 4ഉം 3ഉം 4ഉം അങ്ങനെ എങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും മാക്സിമം 4ഉം 4ഉം കൂട്ടിയാൽ 8 കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം, 10 കിട്ടണം. സോ വി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് this number 10. So R1 is empty. That means R1 does not contain any elements. So നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ R1ൽ എന്തില്ല, ഒറ്റ എലമെന്റ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ R1 എന്താണ്, എയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ്. കാരണം എ ക്രോസ് എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ, അതായത് ഒരു എലമെന്റും ഇല്ലാത്ത കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, എംപ്റ്റി റിലേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് an example for empty relation. ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ എന്തായിരിക്കും, അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ എക്സാമ്പിൾ let us consider A is equal to 1, 2, 3 and 4. Now I can define R as the collection of ordered pair AB such that A plus B is less than 10. നോക്കാം ഈ ഒരു റിലേഷൻ. ആൾസോ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു എവിടെയാണ്, the set A. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ set of all AB such that A plus B is less than 10. So the sum of the elements in this ordered pair must be less than 10. Clearly this R contains element 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 3, all 4 and 4 etc. So this relation contains all the elements of A cross A. So this relation is nothing but A cross A.
Thus, I can say that this relation R is universal. In simple, we can say if the relation contains all the elements of A cross A, then such a relation is called universal. If the relation does not contain any element or the relation is a null set, then I can say the relation is empty. Okay? So, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. There are 3 types of relation. So, first one is reflexive relation. Second is symmetric relation. Third is transitive relation. Okay, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation. So, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. So, I can write the collection A as 1, 2, 3 and 4. Okay, ഇനി ഞാൻ ഒരു R1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എഴുതാണ്. R1 is equal to the collection 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 3. Okay, so what is the speciality of this relation? Yes, first element is 1, 1. Both the elements are same. Here 2, 2. Both are same. 3, 3, 4, 4. So, I can define this relation as reflexive because a reflexive relation is a relation defined on a set A satisfying the condition the element A comma A must be belongs to R for all A belongs to A. Very simply, for each element A, the element A comma A must be in the relation R, then such a relation is called reflective relation. Okay, that means for each A, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഓരോ എലമെന്റിനും എന്ത് വേണം, അതിൻ്റെ തന്നെ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് വേണം, 1, 1 വേണം, 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ 2, 2 വേണം, 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ 3, 3യും 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ 4, 4ഉം വേണം. ഇനി സപ്പോസ് അവിടെ 5 ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, 5, 5 വേണം. 100 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 100, 100 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയർ എവിടെ ഉണ്ടാവണം, ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഫോർ ഈച്ച് എ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗിവൺ സെറ്റ് എ, the ordered pair A must be inside R. The second type is symmetric relation. Now consider the same set. I can define R2 as the pair 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Okay, the set contains 5 elements 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3 and 3, 1. Now see, 1, 1 is there, 2, 2 is not there. So I can say R2 is not reflexive because the set is A. Now what is symmetric? Symmetric relation says if AB belongs to the set relation R, if AB belongs to R, this will imply the relation or the element BA must be belongs to the relation. Okay, if AB belongs to R, then BA must be belongs to R. That means if there is 1, 2, the element 1, 2, then there must be the element 2, 1. If there is 1, 3, then there must be 3, 1. If there is 1, 4, the element 1, 4, then there must be 4, 1. The element 4, 1 must be there in the relation. Then such a relation is called symmetric relation. Okay, so example is R2. So this relation contains 1, 2 and 2, 1. So
and 1 3, so that is 3 1, so such a relation is called symmetric relation. Okay, reflexive means for every element A. This is not for every element A. If there is AB, then there must be BA. There is the difference. Now the third type of relation is transitive relation. So I can define here R3 as maybe 1, 2, 2, 3 and 1, 3. This is an example for a transitive relation. What is a transitive relation? So I can define the transitive relation as if AB belongs to R. Okay, AB belongs to R and BC belongs to R. The relation is given if AB is there and BC is there, then there must be the element AC. This will imply AC must be belongs to R. Okay, AB is there, BC is there, then there must be AC. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ? എ സി ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എ ബിയും ബി സിയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? എ സി നിർബന്ധമായിട്ടും ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷനെ എന്തായിട്ട് പറയാം? ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ എ ബിന് പകരം ഇവിടെ 1 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സിക്ക് പകരം 2 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The element 1 3 is also there. So this relation R3 is transitive. Okay, 3 type relations ആണ് പഠിച്ചത്: reflexive, symmetric and transitive. കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. So example, let us consider the set A is equal to the element A, B, C and D. Okay, given the relation R on A as the set of all AA, BC, CC, DD, CD. Okay, now see, we have to check whether it is reflexive, symmetric or transitive. So first condition, reflexivity. Reflexivity means for each element A in A, the ordered pair AA must be inside R. So A is there, so I can write AA is there. So B is there, whether BB is there, BB is not there, that means this is not reflexive. So R is not reflexive because the element BB does not belongs to the set R, so does not belong to the relation R, so BB is not an element, so not reflexive. Now check the symmetricity. A is there, okay, BC is there, whether CB is there? No, CB is not there, so this is also not symmetric. So not symmetric because BC belongs to R, but CB does not belongs to R. So BC is there, but CB is not there. So this relation is not a symmetric relation. Now check the transitivity. A is there, okay, BC is there, then CC, BC and CC. So consider these two. Then it must contain B and C. The element BC is there, so transitivity will work here. Then CC, okay, DD is okay. Also BC and CD. This is very important. BC belongs to R, CD belongs to R, but BD is not there. So this is not transitive because why? So BC is there and BC and CD belongs to
BC and CD belongs to the relation R, but the element BD does not belongs to R. So this relation R is not reflexive, not symmetric, and not transitive. Now, one more type of relation, that is equivalence relation. Equivalence relation. So, a relation on a set A, suppose I have a set A and a relation are defined on the set A. Then this relation is said to be equivalence if first condition it must be reflexive. Second is symmetric. Third is transitive. Okay, a relation which is reflexive, symmetric, and transitive is called an equivalence relation. Okay, so now consider one more example for an equivalence relation. Let us, A is equal to the set of all natural number. Okay, set of all natural number. Define the relation R as set of all xy such that x plus y must be a natural number. Okay, very simple example. The set is collection of natural number, that means 1, 2, 3, etc. And the relation R is the collection of the elements x comma y satisfying the condition x plus y is a natural number. Clearly, it is reflexive because for some element A belongs to A, maybe it is 1 or 2 or 3 etc. So the element A comma A clearly belongs to this relation R because A plus A clearly a natural number. So the element A belongs to R. So it is reflexive. Clearly symmetric because if AB belongs to R, that shows A plus B is a natural number. So clearly B plus A is also a natural number. So BA belongs to the relation R. That is, for AB belongs to A imply A plus B belongs to the collection of natural number n. That is, B plus A belongs to n. This will give you BA belongs to the relation R. So clearly AB is there, then BA is there. Thus, this is a symmetric relation. Now, the third condition, that is transitivity. So we can check. Maybe transitivity. So for AB and BC belongs to R. AB and BC be the two elements which belongs to R. Then this will imply that AB belongs to R means A plus B is a natural number. Also B plus C belongs to R means B plus C is a natural number. Then what we have to show? AC belongs to the relation R. So maybe check. Clear, this is because we have A plus B, it's a natural number, and B plus C also natural number. So clearly A plus C is a natural number. Thus I can say AC belongs to
R. Therefore, the given relation is transitive. So, the given relation R is reflexive, symmetric and transitive. Thus, this relation is called an equivalence relation, or this is an example for an equivalence relation. Now, consider one more example. Let us take A is equal to the collection of integers. So, integer means it contains positive naturals, negative numbers and 0. Okay. Now, define, maybe I can define R as set of all x, y such that x minus y is an integer set. Okay, where x and y are from the set A. Now check whether R is reflexive, symmetric and transitive. So see, first one, reflexivity. For x belongs to Z, I can take the element x from Z. We have to check whether x comma x belongs to R. That is, clearly x minus x equal to 0. This 0 belongs to the set Z. That will give you x comma x belongs to the set or relation R. So clearly for every x belongs to Z, because this x is arbitrary, x comma x is inside the relation R. So clearly the relation is reflexive. The second is, if x comma y belongs to R, x comma y belongs to R, we have to show y comma x is in R. For that, x comma y belongs to R will imply x comma y belongs to R will imply x minus y is an integer, or I can write, taking minus outside, minus y minus x belongs to Z. Clearly minus of y minus x belongs to Z. This will give you y minus x also is an integer. This will show that y comma x belongs to the set R, or yx belongs to the relation R. Thus I can say, if xy is a relation belongs to the relation R, then yx is also inside R. The third condition is that transitivity. Maybe we can check, if x comma y and y comma z belongs to R. This will give you x, y is in R. That means x minus y is an integer. So, x minus y belongs to Z. Also, y z belongs to R. That means y minus z belongs to R. We have to show that the element x, z is inside R. For that, just take x minus y plus y minus z. Clearly this is x minus z. So this belongs to R and this also belongs to R. So x minus z belongs to R. So okay, now we have to check the transitivity. So for x, y belongs to R and y, z belongs to R. Okay, let us consider two elements x, z and y, z. So since x, y belongs to R, that shows x minus y belongs to the set Z. So this will imply x minus y is an integer. Also y comma z belongs to R, that shows y minus z is also an integer. Okay. Now we have to show x minus z is an integer. Now see, x minus y plus y minus z. This is an integer. This is also an integer. So sum of the integer is again an integer. That shows this belongs to z. That will give you x minus z belongs to the set integers. This will show that the element x comma z is inside the relation R. Thus the given relation R is transitive. So we have shown that this is reflexive, symmetric and transitive. Therefore we can say
the given relation is an equivalence relation. Now, we are going to define one more term, that is equivalence classes. Okay, just consider a set A. Okay, now define a relation R as, maybe I can write the elements 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1. Okay, that's enough. So this set relation contains 5 elements. Now check the 3 conditions. Reflexivity. So 1 is belongs to A, so 1 1 is there. 2 belongs to A, so 2 2 is there. 3 belongs to A, so 3 3 is there. So clearly it is reflexive. Now to check the symmetricity. 1 2 is there, so 2 1 is there. No other elements. So we can clearly say this is also a symmetric relation. Now the transitivity. 1 1 is there, 1 2 is there. So 1 1 1 2, so 1 2, the element 1 2 is again there, and 1 2 2 2, so again 1 2, there is no problem. 1 2 2 2 2, there is no problem. So 2 2 2 1, so 2 1, so 2 1, so also there. Okay, 3 3, okay, 3 3 is there. So clearly it is also transitive. So the given relation is reflexive, symmetric and transitive. Thus I can say the given relation is an equivalence relation. So now consider an equivalence relation. Now to define an equivalence class. What is an equivalence class? Equivalence class is defined as a set related to one element in the set. Maybe consider, we can denote equivalence class of an element A is like this. It is defined as the element B, collection of element B such that AB belongs to R. കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് എ, ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. എന്താണ്? അതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഓർഡേർഡ് പെയറല്ല, മറിച്ച് ഓരോ എലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് എ ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ബി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ കണ്ടീഷൻ ദ ഓർഡേർഡ് പെയർ എ ബി ഈസ് ഇൻസൈഡ് ആർ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1 എന്താണെന്ന് പറയാം. ഒന്നുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒന്നുമായിട്ട് ഏത് വരുന്നുണ്ട്? 1 എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏത് വരുന്നുണ്ട്? 2 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 എലമെന്റ്സ് ആണ്, 1ഉം 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 2 എന്തായിരിക്കും വരിക? 2 എന്തായിരിക്കും വരിക? 2 1 വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലേക്ക് കാണും? ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് 1ൽ കാണും. അതുപോലെ ഇവിടെ 2 2 വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഏത് കാണും? 2 കാണും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈക്വലൻസ് ക്ലാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ് us consider the set A as the collection of books in a library having equal number of pages. Okay, the set A is defined as the collection of all books in a library having equal number of pages. തുല്യമായ പേജസ് ഉള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ബുക്സ് ആണ്. പേജിന്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കണം? തുല്യമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈക്വലൻസ് ആണോ നോക്കാം. റിഫ്ലെക്സീവ് ആണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ, ഒരു 100 പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകം.
അത് അതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം ആ ബുക്കും അതേ ബുക്കും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം രണ്ടിലും ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്. ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ബുക്ക് പേജിന്റെ എണ്ണം സെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ 2 ബുക്സ് എടുത്തു, ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു, അതിൽ 100 പേജ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ബുക്ക് എടുത്തു, അതിലും 100 പേജ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്, സെയിം പേജസ് ആണ്, 100 പേജസ് ആണ്. തിരിച്ചു പറയാം, കാരണം ബിയിൽ 100 പേജസ് ആണ്, എയിൽ 100 പേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ. അപ്പോൾ 2 പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ്, സിമെട്രിക് ആണ്. ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവുക? ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു, ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം എ എന്ന് വിളിക്കാം, അതിൽ 100 പേജസ് ഉണ്ട്. അടുത്ത പുസ്തകം എടുത്തു, അതിലും 100 പേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആയി. ഓക്കെ, ബി 100 പേജസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ 100 പേജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ബിയും സിയും തമ്മിൽ എന്തായി, റിലേറ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും 3 ബുക്കിൽ എന്താണ്, 100 പേജസേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, എയും സിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ്, എയിലും സിയിലും എന്തേ ഉള്ളൂ, 100 പേജസ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളെ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാം. പിന്നീട് വരുന്നത് 2 ടൈപ്പ് റിലേഷനാണ്, എംപ്റ്റി റിലേഷനും എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ റിലേഷനും. പിന്നീട് പറഞ്ഞത് 3 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു, റിഫ്ലെക്സീവ് റിലേഷൻ, സിമെട്രിക് റിലേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ. ഈ 3 റിലേഷൻ ആവുന്ന ഒരു റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻസ്. ആൻഡ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇസ് എ റിലേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ്, സിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേഷനിൽ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്ത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.